your main reading is starting from assumptions of the classical model. Okay, so what I mentioned, you need to understand all the points, all the issues related to each of the assumptions. So you start with expectation of ui is equal to 0. Graphically, what does it mean? Theoretically, what does it mean? Whether it is a consistency requirement, whether it is a stringent assumption, whether it is a model specific assumption. If expectation of ui is not 0, how we can accommodate this in our system? So all these aspects you need to understand very clearly. Then the second assumption, what is the meaning of homoscedasticity? Is it again a natural assumption or it is a stringent assumption? Okay, next is autocorrelation, same thing. Next, independence between xi and ui. So non-stochasticity of xi, why it is a sufficient condition to satisfy, non-stochasticity of xi is why a sufficient condition to satisfy this criterion. Now, if xi is somehow stochastic, what we need, why we need covariance of ui xi should be equal to 0. Okay, so all the points should be very clear to all of you. And in our study material, and if you look at the video, so everywhere you will get all kinds of clarification against it. In fact, from your text too, you will get the clarifications. So I mentioned about the first four assumptions. These first four assumptions we need for estimation purpose if the estimation technique is least square. The distributional aspect is not required, if you want to estimate the parameters by the parameters using the least square technique. However, if you want to use the maximum likelihood estimation technique, in that case, the distributional aspect of UI, that is also important, because MLE starts with a distribution, specific distribution. Without any distribution, MLE will not work. Now, MLE is not in your syllabus, you have only least square. So, remember that in case of least square, you do not need the distribution of UI if you want to estimate the parameters only. Okay. So the fifth assumption is the normality assumption of the error term. And, you understand what is the meaning of normality. So when we are talking about normality assumption, remember that expectation of ui is equal to 0 and variance of ui a constant sigma square. So this is our starting point with these 5 assumptions. Apart from these, we mentioned something about the outliers, because the entire discussion we are doing, that is the mean-centric approach. So regularly, we will try to find out what is the expected value of yi given xi. So all these things are coming. So since this is a mean-based approach from the very beginning, we are trying to put the matter there. We are assuming that there is no outliers. Now, we didn't learn how to handle the outliers. After the internal assessment, etc., first I'll complete the prediction and then I'll talk something about the outliers. So at this moment, we have the concept of outlier, and we are using one assumption by which we are telling that there is no outlier. However, how to handle the outlier, that you didn't learn. So after discussing all these assumptions, we are moving towards estimation. Before going to estimation, we are giving you the concept of residual, because though we are understanding we have to minimize the error, however, error is not observable. Therefore, we need to develop something which is observable. So in this context, the idea of residual is coming in. So you need to understand what is the difference between error and residual. Then from the residual, we are defining a notion, residual sum of squares, RSS. So why we need to come to the notion of residual sum of square, that also you need to understand. Once you get RSS, you are applying the technique by which you are minimizing this RSS. Now, for every minimization, there will be a required first order condition.
So the first order condition you are trying to derive del RSS by del alpha, del RSS by del beta, and applying the first order condition, setting the values to be equal to 0, you are finding out the values of alpha hat and beta hat. So all this process you should learn, very well. It's not that I mentioned it is viva stroke discussion. So it's not that always I'll ask you what is this, what is that. So maybe I'll ask you, to find out the first normal equation or to find out the second normal equation, okay, or to derive ESS. So all these things are there. So it is more a matter of discussion, so it is one-to-one interaction rather than viva. Okay, so every point should be very clear to you, as if you are the teacher for that small part. What will be the explanation that you will give? That's all. So after discussing the first normal equation, second normal equation, finding the values of alpha hat, beta hat, we are moving towards properties of these alpha hat and beta hat. Okay, in statistics, there are two most important properties. What is the mean? What is the variance? That is the measure of central tendency and the measure of dispersion. So we are telling you something about what is expectation of alpha hat, what is expectation of beta hat, what is variance of alpha hat, what is variance of beta hat, etc. Okay, and covariance between alpha hat, beta hat. So these are the properties we are discussing once we get the estimated values. Next, not only we are interested about what is the mean, what is the variance, what is the covariance. We have something else in our mind, whether these estimators are satisfying all statistical needs or not. That also we like to judge. Now, least square is based on finite sample technique. Therefore, we need to judge, whether these estimated values alpha hat OLS, beta hat OLS, these are satisfying MVUE condition or not. Consistency and efficiency are not appearing because we are considering finite sample. Okay, so we are trying to understand whether these alpha hat, beta hat are unbiased estimators. The variances we are calculating, these variances are minimum variance or not. So these issues are coming. So we proved that alpha hat and beta hat are MVUE, minimum variance unbiased estimators. Okay. ম্যাম After discussing, yes, Dorpo. ম্যাম বলছিলাম যে এই আলফা হ্যাট বিটা হ্যাটের যে লার্জ স্যাম্পেলের ডিস্ট্রিবিউশন ওটা নেই তো? আমি এক্ষুনি বললাম না যে লিস্ট স্কয়ার টেকনিকটা ফাইনাইট স্যাম্পলের উপর বেস করে দেয়া কি না ম্যাম, স্টকের নোটসে দেখছিলাম যে ওটা ফাইনাইট স্যাম্পেলেরই মতো করে বার করেছে, কিন্তু আবার ওই ভ্যারিয়েন্সটাকে লার্জ স্যাম্পেলের মতো করে লিখেছে, মানে তোমার এরকম। ইংলিশ দরকার নেই, why even do so? আচ্ছা আচ্ছা লিস্টটা তো সবার জন্য লেখা হয়েছে, আমরা গ্রাজুয়েট সেকেন্ড ইয়ার স্টুডেন্টদের জন্য তো বইতে লেখা হয়নি, তাই না? আচ্ছা আচ্ছা From the very beginning I'm telling you, you follow everything from your reference books following the class lectures, so that you will get the right track. What you need to do at this moment, first you have to understand the properties related to the finite sample, and then there are days when you will learn, if we consider the limiting properties, etc., what will be the structure, what is the meaning of asymptotic variance. So no complicated things are there at this moment, only the simple thing first you try to grasp. Okay. ইয়েস ম্যাম। Next, what I should mention, after estimating alpha and beta, we should find out the estimator of sigma u square 2. Why? Because just before that,
When we are calculating variance of alpha hat, variance of beta hat, we are finding that sigma u square is coming there. However, from our previous understanding, you know, in the last semester, you learned under most of the circumstances, we will not have any knowledge about sigma square. So how to handle this situation? To handle this situation, we learned how to derive an unbiased estimator of sigma u square. Sigma u square is unknown under most of the circumstances. However, we need to calculate variance of alpha hat, variance of beta hat. So how we will proceed? We will use unbiased estimator of sigma u square. So we have calculated SU square. When we did the steps, we found that SU square is basically RSS by n minus 2. So RSS by n minus 2 appears to be an unbiased estimator for sigma u square. So you need to follow the steps, by which we are deriving this entire thing. So this is one part. The estimation part is complete. Now, after completing estimation, we went for ANOVA part, where we, explained the RSS in a more, explained the RSS in more detailed manner. So we are bringing the notion of total sum of squares. We are bringing the notion of explained sum of squares. And we are finding that RSS is the difference between TSS and TSS. So first, in context of estimation, we defined RSS. However, RSS then came from the residual. Okay, we cannot minimize the residual because there is the problem of direction. So we have to consider the square of it. We will minimize all error possibilities together. So I'll consider the summation EI squared. So summation EI, what is summation EI squared? That is RSS. So we learned only that. However, the roots of RSS, more explanation of RSS, So all these things we are learning in the ANOVA section, where we are discussing the TSS, ESS, and how from TSS and ESS we can have RSS. Once we do this thing, we are moving towards the measure of goodness of fit. There we are bringing the notion of R square. R square is equal to ESS by TSS. If we define R square, if we can define R square in this manner, ESS by TSS, it will be the natural measure of goodness of fit. What is the proportion of total variance in yi can be explained by my explanatory variable. So this is the natural estimator of goodness of fit. In this context, I am bringing different types of R square. I mentioned that the limitation of the two variable model is here. All types of R square are very, very similar. However, we should keep this point in our mind. There are different types of R square. Simple R square, multiple R square, partial R square. So definition of all possible R square values, and how these three different R square play different roles in context of econometrics, that we need to keep in our mind. The limitation of two variable analysis is R square indicates the simple R square is equivalent to partial is equivalent to multiple. However, we should keep this point in our mind that in our later dates, actually, we should have the differences between three types of correlation coefficient. Okay, so please try to understand the three definitions, how they are differing, what are the different roles that will be played by these three different types of R square. So after understanding the goodness of fit and these definitional aspects, etc., we are moving towards hypothesis testing. Okay, so as I mentioned in today's class 2, the hypotheses are zero parameter type hypothesis. The hypothesis can be on two regression coefficients, alpha and beta, and sometimes there will be the hypothesis based on sigma square, because sigma square is also unknown under most of the circumstances, so we can consider some hypothesis with respect to sigma square too. So mainly our focus will be on, firstly, will be on the regression coefficients. That means the
the slope coefficient and the intercept term. So if you have knowledge about sigma square, you learned how to use tau. The relevant test statistic will be tau. If you do not have knowledge about sigma square, in that case, the relevant test statistic will be T, or it can be F12. So we made an equivalence between T square and F1. So learn that method, how we can frame F statistic from T square. From students T, how we can frame F statistic. Okay. Once you reach at F statistic, you will find that if you simply have information on R square, the measure of goodness of fit or correlation in context of two variables, you will be able to check whether the regression coefficient is 0 or not. Okay. So this entire thing, tau, T, F1, and then relating the notion of R squared to the notion of T square or F1, these are very, very important. Do anyone have any query, any question in this part? How from T square we are moving to F1? In which context we will use tau? In which context we will use T? Any confusion, any question from this part? Okay, so if everything is clear, then we will go for hypothesis testing for sigma square. And whenever we go for the testing related to variance, the relevant test statistic will be the chi-square test statistic. So the test for sigma square is based on chi-square. Okay, so check the thing. Next, I discussed something about interval estimation too. And for these three parameters, you need to find the interval. You need to find out interval for alpha. You need to find out interval for beta. You need to find out interval for sigma or sigma square. Sometimes we tell the students to derive the interval for variance. Sometimes we tell the students to derive the interval for standard error. Okay, similar thing. So coming at the last step, you can just consider the square root to the left and right. So that will be the range for sigma. Okay, and variance or standard error, that cannot be negative. And for that matter, both the left hand side and the right hand side, you have to consider only the positive root. Okay, so this is about the interval estimation. Any question from interval estimation? Any clarification, any question? Annesha, Lakshadip, any question from these parts? No, ma'am. Okay, Annesha, things are clear? Ma'am, in interval Oh, estimation, yes, when we have sigma u square is known to us, then we follow the tau distribution, right? yes, yes. And if it is not known, then we follow student's t. Yes. Okay, ma'am. Okay, Okay, that so was the doubt I had. yeah. So if it is not known, we bring SU square. As if we bring SU square, we are basically using tau divided by chi square divided by degrees of freedom. So we are moving towards T. We are following the standard principle which we explained in the last semester when we did the tests for mu. The same principle we are using. When we have knowledge about variance, we are using tau. When we do not have knowledge about variance, in that case we will use t, students t. Actually, in that case, we are using tau divided by chi square by degrees of freedom. So it is becoming students t. Okay, Anisha? Yes, ma'am. Yes. Okay. Um, after discussing all these things, then I talked about reverse regression. So there are two types of regression. Y is regressed on X and X is regressed on Y.
Most popular is yi is regressed on xi. However, under several circumstances, we also consider the horizontal distance between the scatter and the feed. In case of yi on xi, we are considering the vertical distance of the scatter from the feed, whereas in case of uh, the regression of xi on yi, we are considering the horizontal distance of the scatter from the feed. Okay, and then doing the same thing, we have to minimize this distance. So we have to define residual for this model, then residual sum of squares, and then finding the values of the parameters, then what will be the value of TSS, ESS, RSS, what will be the value of R square, those things we have derived. Then we did something about the interrelation between yi on xi and xi on yi. Okay, so we checked that if R square is equal to 1, the lines are merging with each other. So all these things. So one true false type question I discussed from Madala, and I told you to solve one problem from Johnston and Donato. Okay, so ryx is equal to 1 by rxy, this kind of question. I hope all of you could solve all these things. And the things are very easy, and already some parts have been discussed. So, you know, after this, you will have the syllabus for your coming internal assessment. This is the syllabus. So remember that sometimes you need to do some, 3-4 states, and present the matter, doing the things and present the matter. So it's not that, don't take it as, what is this, what is that, this kind of questions will be there always. There may be question about, what is meant by residual sum of squares, what is meant by TSS. So this kind of questions may be there. However, uh, sometimes you need to do 3-4 steps, 3-4 just steps to derive a result, and once you get the result, you can make your comment, etc. Small numeric size will be also there. So given these values, uh, how to solve this thing or derive this thing. So these things can be there. So you will have enough time. So go through the things properly. So there will be no timing issue, no problem during the exam. ম্যাম Yes, doctor. Yes, doctor. ম্যাম ম্যাম বলছিলাম যে গস মার্কভ থিওরেমের জায়গাটা একবার বলবেন? Yes. মানে In a হ্যাঁ, classical framework, in the set of classical framework, that means when the error satisfies all 5 assumptions like expectation of ui is equal to 0, variance of ui are constant, covariance ui uj that is equal to 0, covariance between xi ui is equal to 0, and ui follows a normal distribution with expectation of ui is equal to 0 and variance of ui are constant. Under these 5 classical assumptions, if the derived estimators, that is alpha hat and beta hat, satisfy the blue property, best linear unbiased estimator property, then Gauss-Markov theorem is satisfied. Gauss-Markov theorem is satisfied. So no derivation of Gauss-Markov is there. However, if under the classical set of assumptions, if you derive best linear unbiased estimators, in that case, Gauss-Markov theorem will be satisfied. Only this part has been mentioned. Okay. হ্যাঁ ম্যাম, অ্যাজাম্পশনের ভিত্তিতে আমি যে আলফা বিটাটা বার করছি, ওই ওয়েলেস টেকনিকের সাহায্যে, ওই টেকনিকটা বলতে হবে, ওয়েলেস টেকনিকের সাহায্যে আমি বার করছি, এবং সেটা ব্লু প্রপার্টি মেনটেন করলে এই থিওরামটা স্যাটিসফাই করছে। ওয়েলেস টেকনিক দিয়ে বার করছো কি সেটা বেশি ইম্পর্টেন্ট নয়, ক্লাসিক্যাল অ্যাজাম্পশনসটা আর ওই এস্টিমেটেড ভ্যালুস গুলো বেস লিনিয়ার আনবায়াসড এস্টিমেটেড হওয়াটা জরুরি। আচ্ছা আচ্ছা। এবার তোমার লিমিটিং প্রপার্টি আনলে ওগুলো যদি কনসিস্টেন্ট আর এফিশিয়েন্ট হয় তাহলেও গাউস মার্কভ হবে।
কিন্তু এখন তো আমরা লার্জ স্যাম্পলটা বলছি না, তো ফাইনাইট স্যাম্পলে তো আর অ্যাসিম্পটোটিক প্রপার্টিজ গুলো থাকছে না কিছু, সো তোমার বেস্ট লিনিয়ার আনবায়াসড এস্টিমেটর। আর ওটা যদি আমি লিমিটিং প্রপার্টি আনি স্যাম্পলের টার্মসে, তখন ওটা ব্লু না বলে বলবো কনসিস্টেন্ট অ্যান্ড এফিশিয়েন্ট এস্টিমেটরস। আচ্ছা, ওকে, আচ্ছা আর বলো, কার কি কোন কোয়েশ্চেন আছে? স্বপ্নীল, সৃজনী, শ্রেয়া, this is a very small class, so you can ask your question, no problem. ম্যাম, Yes, সৃজনী। ম্যাম ওই এফ ডিস্ট্রিবিউশনটা কোন কনটেক্সটে ইউজ করছি ওটা একবার বলে দেবেন? এগুলো হচ্ছে না তোমার ইনফরমেশন কি আছে। ধরো তোমার বিটা হ্যাট জানো, ডিরাইভ করে নিয়েছো, স্ট্যান্ডার্ড এরর অফ বিটা হ্যাট বেরিয়ে গেছে, তখন তুমি টি ইউজ করবে, ঠিক আছে, টাও বা টি, সেটা তোমাকে দেখতে হবে সিগমা স্কোয়ার জানো কি জানো না। হ্যাঁ, তো বেশিরভাগ কনটেক্সটে টি হয়, বিকজ উই হ্যাভ নো ইনফরমেশন অ্যাবাউট sigma square. We generally derive SU square and replace sigma u square, so ওগুলো। এবার যদি তোমার ইনফরমেশনটা থাকে ইন টার্মস অফ অ্যানোভা টেবিল, তুমি জানো ইএসএস ভ্যালু কি, টিএসএস ভ্যালু কি, এই সমস্তগুলো জানো, ইন দ্যাট কেস ইউ উইল ইউজ দ্য এফ স্ট্যাটিস্টিক। ওগুলো কিচ্ছু জানো না, তুমি খালি আর স্কোয়ার জানো, ইন দ্যাট কেস अगेन ইউ উইল ইউজ টি স্কোয়ার হুইচ ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু F1। তুমি এটা জানো টি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু আর স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু টি স্কোয়ার বাই টি স্কোয়ার প্লাস ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম, সো দিস রিলেশন ইউ নো। তো কাজে তোমার যদি শুধু আর স্কোয়ার থাকে, সেখান থেকেও তুমি টি স্কোয়ার আর F1টা ভাবতে পারো। ওকে, তোমার যদি অ্যানোভা টেবিলের উপর ইনফরমেশন, আর স্কোয়ারের উপর ইনফরমেশন এগুলো থাকে, তাহলে তোমার F1টা ইউজ করতে হচ্ছে। আর যদি বিটা হ্যাট, স্ট্যান্ডার্ড এরর অফ বিটা হ্যাট, এই ইনফরমেশনের বেসিসে তুমি হাইপোথিসিস রান করাও, তাহলে তোমাকে টাও টি এইগুলোতে থাকতে হচ্ছে। ওকে ম্যাম, ওকে, থ্যাংক ইউ ম্যাম। Okay, Swapnil, any question from any part? No, ma'am. Okay. Shreya, you didn't say anything? Any part, any question? No, ma'am. It's fine now? Yes, ma'am. Okay, very good. Shivani, any question? Shivani, do you have any question? Okay, I think Shivani's voice is not coming. Okay, and who else are there? ম্যাম, Yeah, ma'am. Lakshmi. Yes. ম্যাম বলছি ওই জায়গাটায় আমি দেখলাম এখন একটুখানি এখন রিকল করতে পারছি না, ওই যে অল্টারনেটিভ ফর্মুলেশন আছে না, তো ওইখানে ম্যাম উপরের নিউমারেটরটা কাই স্কোয়ার উইথ ডিগ্রি অফ ফ্রিডম 1 কেন হবে ওটা একবার বলবেন? হ্যাঁ, ওখানে দেখো আমার সাম অফ কাই স্কোয়ার এরকমটা আসছে না, একটা কাই স্কোয়ার আসছে। ওকে, এফ স্ট্যাটিস্টিকের জন্য আমি একটুখানি ওই স্লাইডটা একটু বার করি, হ্যাঁ, ইট উইল বি ইজিয়ার টু আন্ডারস্ট্যান্ড। এইটা দেখো, when we are এটা টি স্কোয়ার করলাম, বিটা হ্যাট স্কোয়ার, যাই হোক সামহাও এইটা ডিরাইভ করলাম, বিটা হ্যাট ডিভাইডেড বাই সিগমা ইউ ডিভাইডেড বাই সামেশন xi মাইনাস x বার হোল স্কোয়ার তার হোল স্কোয়ার।
Okay. Now, chi-square, what is the definition of chi-square? Sum of square of independent standard normal variates. এই যে বিটা হ্যাট ডিভাইডেড বাই স্ট্যান্ডার্ড এরর অফ বিটা হ্যাট, সেটা তো বেসিক্যালি আসলে এইটা ইকুইভ্যালেন্ট টু, প্রথমে ছিল এরকম, এবারে expectation of beta hat is equal to beta, and that under the null hypothesis is equal to 0. So এটা বেরিয়ে চলে যাচ্ছে, beta hat divided by standard error of beta hat থাকছে. This is a standardized variant. ঠিক আছে, এবার sum of variates follow chi-square distribution with degrees of freedom, say n minus k, whatever. It depends on how many squares you are considering. Now here, when you are considering square of these only, how many squares you are considering, Lakshadi? এখানে তাহলে একটাই হবে। একটাই হবে, তাই না? এখানে সাম নেবার আর আমাদের স্কোপ হয়নি, বিকজ আমার একটাই আছে। সামটা নিলে তখন ডিগ্রি অফ ফ্রিডম n হতো, এখন ওটা হয়নি বলে 1। ঠিক আছে, ওটা হয়নি বলে 1। ওকে, আর ওটা ডিফ্লেটেড বাই 1 আমায় করতে হচ্ছে, বিকজ এখানে আমার ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডমটা 1ই। নিচে আমার কাই স্কোয়ার n-2 আসছে, বিকজ ওখানে আমার n-2 খানা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েট আছে। সো ওখানে সাম অফ স্কোয়ারস অফ n-2 ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্ট্যান্ডার্ড নর্মাল ভেরিয়েট আছে, তাই ওটা কাই স্কোয়ার n-2 আর ডিফ্লেটেড বাই যে ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম সেটা n-2 আছে। আর এখানে কিছু নেই, মানে বেসিক্যালি এখানে ডিভাইডেড বাই 1 আছে। ওকে, ইয়েস ম্যাম। anyone else has any question regarding this part? আর অন্বেষা, তোমার দেখতে পাচ্ছ এখানে ইনফরমেশন গুলো যদি ইএসএস আরএসএস এইসব টার্মস এ থাকে, তাহলে আমার এফ ইউজ করাটা ইজিয়ার। আর শুধু যদি আর স্কোয়ার এর টার্মস এ ইনফরমেশন থাকে, দেন অলসো উই উইল বি এবল টু রান আ টেস্ট, বিকজ দেয়ার ইজ আ রিলেশন বিটুইন আর স্কোয়ার এন্ড টি স্কোয়ার, where t squared is equivalent to f1. আচ্ছা, আর কার কি কোয়েশ্চেন আছে বলো। ম্যাম যেখানে আচ্ছা দিঘি বলো, হ্যাঁ দিঘি বলো প্লিজ। হ্যাঁ, যেখানে আমরা ওই সিগমা ইউ স্কোয়ারের আনবায়াসড এস্টিমেটরটা ডিরাইভ করছি, ওইখানে একটা স্টেপ ছিল যে মানে যখন আরএসএস এর এক্সপেকটেশনটা বের করছি, সেটার আগে ওই আরএসএস এর ভ্যালুটা উই আর এক্সপ্যান্ডিং। তো ওয়াইআই মাইনাস সামেশন অফ ওয়াইআই মাইনাস ওয়াই হ্যাট হোল স্কোয়ার, যেটা সামেশন, ওইটাতে আমরা ভেঙে ওয়াইআই মাইনাস ওয়াই বার মাইনাস ওয়াইআই হ্যাট মাইনাস ওয়াইআই হ্যাট বারটাকে হোল স্কোয়ার লিখছি। তো ওইটাকেও যখন ভিতরে এক্সপ্যান্ড করছি, তখন ওই কি করে মানে নেক্সট স্টেপটাতে কি করে আমরা ওইটা পাচ্ছি, মানে বিটা ইনটু এক্স আই মাইনাস এক্স বার, ওই স্টেপটা একটু আরেকবার বুঝিয়ে দেবেন।
এটা তাই তো? হ্যাঁ, ইয়েস ম্যাম, এই আরএসএস এর পর যে থার্ড স্টেপটা আছে ওইটা। এইটা হ্যাঁ, এইটা তো আচ্ছা। ইয়েস। হ্যাঁ আচ্ছা, এখানে দেখো yi মাইনাস ওয়াই বার, এইটাকে আমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে। হ্যাঁ আচ্ছা, এবারে তোমার যদি তুমি লেখো yi is equal to alpha plus beta xi plus ui, একটু লিখবে হ্যাঁ ম্যাম। রিগ্রেশনটা লেখো yi is equal to ইয়েস ম্যাম, বাই তারপরে একটু y বারটা আমাদের লিখতে হবে। আচ্ছা, y বার করতে গেলে ফার্স্টে আমাকে সামেশন yi করতে হচ্ছে, তার মানে n আলফা প্লাস বিটা সামেশন xi প্লাস সামেশন ui, ঠিক আছে? ইয়েস y বার পেতে গেলে ওই পুরো জিনিসটাকে আবার ডিভাইডেড বাই n করতে হচ্ছে, ইয়েস তাহলে পুরো জিনিসটাকে ডিভাইডেড বাই n করে ফেলার পর আমি কি পাইলাম, বিটা সরি আলফা প্লাস বিটা এক্স বার প্লাস ইউ বার, এটা বুঝতে? ইয়েস। আচ্ছা, এইবারে তুমি যদি ডিফারেন্সটা নাও yi মাইনাস ওয়াই বারের মধ্যে আলফা আলফা কেটে যাবে, বিটাটা কমন হবে xi মাইনাস এক্স বার প্লাস ইউআই মাইনাস ইউ বার। ইয়েস। দেখো ঠিক সেটাই লিখেছি। আচ্ছা আচ্ছা। ঠিক আছে, আচ্ছা এইবার অ্যাট পার্টে তোমার আবার ইউটা নেই, বাকিটা এক। হ্যাঁ, অ্যাট পার্টে তোমার আলফা হ্যাট প্লাস বিটা হ্যাট xi তোমার, এক্স বার। হ্যাঁ ওইখানে তোমার ইয়েটা নেই, ইউ বারটা নেই। ওয়াইটা নেই, আর বাকি সব এক, ওয়াই হ্যাট বারটা তুমি পাচ্ছ। তাহলে তোমার ওইটা বিটার বদলে বিটা হ্যাট হবে, কারণ ওখানে তো সব আছে, আর xi মাইনাস ইউবার পার্টটা থাকবে, আর ইউআই মাইনাস ইউবার পার্টটা আসছেই না, বিকজ এস্টিমেটেড ভ্যালুতে তো আর কোনো এরর নেই। আচ্ছা, হ্যাঁ। ইজ ইট নাও ক্লিয়ার? ইয়েস ম্যাম, ইয়েস। এই সব জায়গায় আর কারোর কিছু কোয়েশ্চেন আছে? Any question for any step, any calculation, anything? যখনই একটু প্রবলেম হবে পাশে সব রাফ ওয়ার্ক গুলো করতে থাকবে, so the things will become clear to all of you. Otherwise, একটু মেসি লাগে, so start working, you will understand. ওকে, আর কে আছে বলো? জিজ্ঞেস করিনি। শ্রেয়া, শ্রেয়া আছো এখানে? শ্রেয়া আবার লিভ করি। না ম্যাম আছে। না না, তুমি শ্রেয়া না, শ্রেয়া ও মন্ডল আচ্ছা, জিজ্ঞেস করে ওকে নিলাম, ওকে। বললে ঠিক আছে, ঠিক আছে সব মোটামুটি। শ্রেয়া মন্ডল ছিল, শ্রেয়া মন্ডল লিভ করে গেছে। প্রতিভু ছিল, লিভ করে গেছে। Is there anything else?